Всем доброго дня, меня зовут Наталья, и вы на канале Kipriada Estates. Сегодняшний ролик – это вторая часть к интервью со студентами, которые живут и учатся на Северном Кипре. Ссылочка на первую часть будет внизу в описании. Также не забывайте задавать вопросы в комментариях, которые вы бы хотели спросить у наших иностранных друзей. Что ж, продолжим. What are the prices for education in your country? The prices of education in my country are really expensive, at least if you want to go to a good school. I don't have a number in mind right now, but they really are expensive. Если брать мой город, Челябинск, то здесь будет учиться дешевле, чем на Кипре, допустим. Два университета у нас есть государственных. Там в среднем от 100 тысяч до 150 тысяч обучения в рублях. Well, in my country, the universities are mostly for the government, so they're public universities. So they are mainly tuition free, but also the private universities are much cheaper than the ones in Cyprus. But it also relates to it depends on the major that you want to study and the course that you get. Если мы говорим про школу, то если это государственная школа, то здесь школы бесплатные. Если это частная школа, то от 15 до 40 тысяч фунтов в год. Если мы говорим про университет, для местного жителя год в университете в любом будет стоить 9250 фунтов, а для иностранца от 20 до 28 тысяч фунтов в год. Prices for education in my country are about $50 to $400, which I think is very cheap. Примерно такие же, как и здесь. My country is cheaper than Cyprus. The prices for education really depend from a few €100 for a semester to thousands of euros. It really depends on the school, and private schools here tend to be a lot more expensive, but on average it's around €2,000 for a semester. My country, I think, comparing to here, I think it's more expensive. Yeah, I think it's more expensive regarding the uni education. About the lower grades, I don't know. I'm not sure about them, because you have like the government schools which are free, and you have the private schools which are with money. But I'm not sure about the difference here. But uni-wise, yeah. As I said, there is more expensive. My country, actually, the lower grades like primary school, high school, the very good ones are more expensive than here, but mostly in the same range, maybe a little less expensive. Here, some majors are very expensive, such as engineering and those kind of faculties, but the rest I think are normal. So it depends on what you really are willing to do. To comparing the other countries, it's not expensive than the other. It could be like maybe $4,000 to $6,000. What is your hobby? Я профессиональный боец ММА. My main hobby is basically going to gym. I also join the gym. There are lots of pools and beaches here, so we go to beautiful beaches. And also I do in my hobby baking. I enjoy making music on my spare time, so that's what I do. Hobbies are riding a bicycle, bodybuilding, and etc. Yeah. My hobbies are I like to watch a lot of documentaries and fiction books. Хобби — это, наверное, путешествовать. Я очень люблю смотреть новые страны, каждый раз познавать такие новые места, разные культуры. Вот, поэтому хочу скорее вернуться к этому хобби. Well, I have a lot of hobbies, but one of my primary hobbies is reading. I like to read a lot in my free time, and I do it constantly, and I love it. I like to explore Cyprus with my family or friends, and actually still I'm living in Cyprus for 7 years, but there are still places that I have never seen. And also I just like to sit in a cafe and drink coffee with my friends when the weather is good outside, maybe. I love to read and to write. Cooking. And I love reading my books.
like my educational books, like my current study and whatnot. I like to study a lot and I like to cook a lot. Спорт, такой как баскетбол и занятия борьбой, бразильским джиу-джитсу. В данный момент я как-то обучаюсь, самообучаюсь и пытаюсь разбираться в инвестиционном плане, то есть фондовые рынки, рынки криптовалют, вложения. Вот это мое хобби на данный момент. I like horse riding. I've been doing it since I was a child, so maybe 15 years now. We have horse stables where we go and practice, and I do horse riding in the show jumping discipline. So we jump over fences. It's really fun, and we have competitions once a month. After studying, are you planning to stay on North Cyprus or move to another country? I would like to move to another country. I would like to live in a few different countries for different periods of time. But my priority is the Netherlands. Personally, I would love to live there for at least like a year. And then definitely I will come back to Cyprus and do politics. Well, after finishing my bachelor's degree, I think that I will go to another country just because I want to experience even more different lifestyles. But I don't mind staying in Cyprus either because I really like it here. После окончания университета я думаю, что я пожила бы еще в Лондоне. Мне очень нравится этот город. Вот. Но, конечно, в какой-то идеальной реальности я бы с удовольствием работала дистанционно и жила где-нибудь в теплом месте, на море. Вот. Может быть, даже с удовольствием вернулась бы на Кипр, если бы моя работа позволяла мне работать дистанционно. I'm planning to move to another country actually. I don't really see my future when it comes to university studies be here. So I'll probably go to Europe or most likely France. Move back to my country, and then after then I will think about going to another school because I want to pursue a master's in arts. So I will move back to my country first before deciding if I'm going back to Cyprus or another country. Благодаря обучению на Кипре у меня будет возможность использовать трансфер через универ в Ирландию. I'm planning to move to Europe, but also sometimes I think to stay in Cyprus. But I think that Europe and European countries, I will have a brighter opportunity in there, and also there are more career opportunities and job opportunities for students who are getting a degree in business and economic related courses. Хотелось бы в Европу как-то попасть. В планах было, что следующий семестр, поскольку я сейчас на втором курсе университета, с третьего курса есть такой шанс, что по обмену вы можете уехать в любую другую страну, договорившись с университетом той страны и того, где вы обучаетесь, то есть Средиземноморского. И я бы хотел в Австрию съездить, посмотреть, как там, и, возможно, после окончания бакалавриата передвинуть туда мою жизнь на магистратуру, либо просто жить там, если мне понравится. Not quite sure yet. I haven't thought that far, but if I do find good opportunities, I might stay in Cyprus. But so far, I've thought about working in other countries. I think most people going to another country just like to gain the experience and like to visit a newer country, maybe Canada, maybe France, England. We will see. Like I'm planning to do my master's here. Then after the master's, I will do this. It's the same. I really have no idea where I'm gonna go, but definitely since I'm a very riskful person, if I'm correct by saying it, yeah, I love to go gain new experiences. So maybe I go out and maybe I come back again. I'm planning to stay in North Cyprus because I don't believe that I can live in another country really. Which area on North Cyprus do you like the most? I like Kyrenia the most because of the nature that and also the unique castles. You can go to castles and mountains and see the whole country below you. So I like Kyrenia the most. I have been in most of the big cities in North Cyprus. I would say that honestly, I do not have a favorite area. I really enjoy the place where I'm living right now, which is Iskele, Long Beach.
So I don't have a favorite, no, really. Famagusta and Iskele, Famagusta, these sites are most beautiful, but it's on my side. Maybe other person like the other side. Наверное, выделил район Гюзельюрта, особенно в зимнее время, либо такое осеннее, потому что там много зелени, растут рощи апельсина, и, в принципе, очень такая спокойная атмосфера, приятная. Приятно даже вот там с друзьями выехать на машине, туда доехать, посмотреть окрестности, посмотреть достопримечательности, покупаться в море, допустим. И еще район Каплыджи, поскольку там есть довольно-таки интересные пляжи, и интересные именно не песочные пляжи, а каменные пляжи, выдутые ветром и песком из скал, такие гладкие камни. Вот там мне больше нравится. Я в основном всегда жила в районе Трикома, вот, и была в Фамагусте, поэтому, наверное, для меня это самое близкое, самое родное место. Я очень люблю этот город, я видела, как он развивался, как там строился первый огромный торговый центр, как из такого небольшого сельского города он превратился в настоящий такой уже, можно сказать, что даже развитый такой с интересной инфраструктурой город. Вот, поэтому для меня это будет Фамагуста, но, безусловно, мне тоже очень понравилось в горах, то есть там, где поселение вот между гор. Я не знаю, как правильно все это называется, потому что я редко там бывала, но там прям невероятные виды открываются тоже. I'm gonna choose Kyrenia, Girne, because it's like the most modern one, and it has so many places to visit. These are like actually too simple, let's say, too basic. Yeah, that's why I choose Kyrenia. It's actually more fun. That's fine. Yeah, for me, I think I will stick to my own city, which I'm living in, which is Maguta or Famagusta. You know, I feel like it's my home now, kinda. So I really enjoy it. Maybe I go travel in the other cities to just enjoy for 1-2 days, but in the end, I really love my city. Famagusta and beach. Фамагуста. Почему? Это более молодежный город, и там более лучше развита инфраструктура. It has to be a Santa Fe. I love the views. Was it easy for you to enter university on North Cyprus? Oh, it was actually really easy. I was thinking of going to university abroad. So EMU was the only university in Cyprus that I applied to. But then I ended up going to EMU. But it was really easy, the application process and getting accepted. The thing was, I would say English, my first language, so it was very difficult, like to follow teachers, exams, and it's online education, so it was very, very difficult for me. Actually, the entry exam was very basic. So I mean, it was normal, nothing hard, nothing special. So it was fairly easy. Yeah, as I said before, depending on the faculty that or university that you're choosing, there are different circumstances, but mostly they check the level of your English, of course, and the level of your basic knowledge and those kind of courses. So they see if you're capable of joining the course. Yeah. Для меня это никаких трудностей не повлекло, потому что я до университета здесь обучался в колледже, на Кипре имеется в виду, несколько лет. Соответственно, с английским уже более-менее стало все ладиться. И вот эти проходные тесты в университете я прошел довольно-таки легко и на хороший балл, поэтому не испытывал трудностей. Well, not really. Only the only problem might be like the tuition fee for some people and some students, because even though they can get a scholarship and it will reduce the tuition fee for them, but still some universities have a high amount of tuition fees. No, it's easy to enter university in Cyprus, but it's a little bit hard to graduate it.
Like you need to work hard. It was really an easy process. I sent in my school papers from through an agent, and within a month I got results back. Нет, вообще нет. I can't say it wasn't easy. It took a lot of hard work and dedication. But if you have nice results and good grades, then it is not a problem. It was quite easy. I just showed my previous school certificate and I explained to them that basically the grade worked a bit differently. We don't have, 11th grade, 10th grade, etc., etc. And yeah, they just accepted it and said, okay, it's fine. I had to pass an English test, which was really, really simple, actually. And after that, yeah, I just got accepted. После обучения на Северном Кипре было ли сложно в Англии? Было ли достаточно уровня знаний, которого тебе дали на Кипре? На Кипре я училась в частной школе на английском языке, и мы изучали, то есть подготавливались к экзаменам международного уровня, поэтому когда я через несколько лет учебы на Кипре переехала в Англию, мне было достаточно просто трансформироваться в английское образование. Уровень английского мой позволял мне свободно разговаривать и учиться на английском языке и здесь, и я, можно сказать, что с легкостью сдала экзамены GCSE благодаря той подготовке, которую я получила на Кипре. Было ли легко тебе поступить в университет в Англии? Поступление в университет – это достаточно сложный процесс. Для этого нужно хорошо сдать экзамены, подать заранее заявку, написать о себе письмо, то есть такое, как эссе о своей жизни, о своем какому-то отношению к предмету, который ты хочешь изучать в университете. Этот процесс занимает в районе года, поэтому, наверное, это всегда непросто, но если стараться и все делать правильно, то ничего суперсложного в этом нет.